Про Твою милосердность, Божа, мы разважаем. Посеред святыни Твоей, як імя Твое, Божа, так и слава Твоя ширится до узмешков земли. Правица Твоя полная справедливости. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Сердечно вітаю вас на святої мши недільної, на хвалу Божию, в этой октаве Матери Божией Буцлавской урочистости нашей берегині, опікунки Білорусі. Дякуємо доброму Богу за ці урочистості, які відбулися в санктуарії, в присутності всіх ієрархів нашої країни. 35 годков, як обновлення пройшло в 91 годі, де всі структури визначені, і ось ця хода одродження Костьола на чолі з ієрархами пройшло, як бачите, стільки часу, і вже, слава Богу, можна озирнутися і бачити виники этого часу, нашей молитвы, нашей веры, наших добрых намаганняў, як і в гэтым часе повстала гэтая наша величная святыня, таксама многія святыні на нашей землі, много молодых святароў, то есть сапраўды это великий пласт духовности. Дай Боже, каб ён быў далей для нашого народа в будучині, в стагоддзях той цаглінкаю, тим блоком, на яким буде далей стаять Христовий костьол на нашій землі. 35 годов – це сапраўды час подяки Богу. Тому, шановні, нехай і ми дякуємо доброму Богу за цей Божий дар і особливо Богородиці, яе опека, бо і наші діти, охрещенные, пошлюбованные, большасті. То есть, сапраўды, гэтая ласка Божая не толькі структура Костьола, але нашага асабістага жыцця. І якраз, глядзіце, молімся в інтенції сьогодні за Раїсу Бабіцькую, якая проходить постулат сестер Евхаристок Полоцку, будучая монашка. Прошу об исполнении воли Божией яе житті. Мама Тереса просить для своего дитяти. Дай Боже, каб и семинарии, и законы, каб поповнялися людьми, особами, детьми нашими, внуками нашими. І це будучиня, справді, так само, як маємо сьогодні, глядіться, ієрархів, все з наших сім'їв, біскупи, митрополит. Так само один святар з Вітебщини, який в нунціатурах працює в Африці і всюди, тобто при Ватикані кілька наших синів служать от ім'я Білорусі, святаров, монашек. Это великая справа, что Беларусь вкладывает так само во вселенский костел своих, так сказать, особов, детей, духовников, які служать для хвали Божої, для всього світу. Это штось. Так само, як ми лапочемо у молитві до Войниловича, щоб узняти не тільки для нашої землі ласку Божию отримати, а приклад для всього світу. Бо як тільки він буде узвишений, як благословлений, про його будуть відати і тепер уже, але будуть відати в будь-якій капличці
бамбуковой в Африке, Австралии, на Северном и Южном полюсах. Нашого сина. Це тяжко представити собі. Тому, шановні, Богу Господь справді узвишає безмежно. Тому будьмо справді, як закликає нас Матір Божа і слово ієрарха вчора і позавчора, і в четвер, в сам день Богородичний, та такої любові до Бога, вірності Костьолу і хвали Божої. Нехай буде це і в нашій парафії, в наших серцях, бо ми так само з'являємося одно ціле. І молимося об ласках Божих так само для Павла, Марії, Юрія, Лілії, Нелі, Алени, Даніїла і Юзефа. Всемогутний вічний Божа, Ти пожадав капраз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення. Були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обнови в нас животворчую ласку Твоей милосердности и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление раз Христа Пана нашего. Окропи нас, Пане. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов і прозгетую євхаристичную ахвяру, зробить нас годними брать удел у небесной гостине Яго владарства, раз Христа Пана нашего. А на землі супокой, доброй воли, Тебе,
Помолимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял палое человечество, одари своих верных святою радостью, и израби, как вызволенные с неволи греху, я не досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владарить, єдності Духа Святого, Бог празднуще веки вечные. Читання книги пророка Езахіеля. У тыя дні дух увайшоў у мяне і паставіў мяне на ногі, і я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сын чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраіля, да народа адступнікаў, які ўзбунтаваўся супраць мяне. Яны і яйцы іхнія паўсталі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам, і скажаш ім: так кажа Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта ўзбунтаваны дом, аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта слова Бога. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, каб я не хвалился нязвыкласцю объявленияў, дадзена мне джалаў у цела,
пасланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў пана аб тым, каб адвёў яго ад мяне. Але пан сказаў мне: хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканаліваецца ў слабасці. Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ва мне моц Хрыста. Таму упадабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенні, уціск за Хрыста, бо калі я слабы, тады моцны. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Єсус прийшов в свою батьківщину. За ним йшли його необучні. Коли настала субота, він почав їх вчити в синагозі. Многие, хто слухав, дивлялися і казали: «Откуль у його гета? І що гета за мудрость, яка дадена йому? І як такі цуди робяться ягоними руками? Чи ж гета не часляр, син Марії, брат Якова, Юзефа, Юди і Симона? Чи ж не тут серед нас ягоные сестри?» І сумнявалися у Христі. А Єсус сказав їм: «Нема пророка без пошани, хіба що на батьківщині своїй, і в родних, і в домі своїм». Тому не мог там зробити ніякого цуду, тільки на некільких хворих склав руки і оздоровив їх. І дивився їхньому безвір'ю, ходив по окольних вёсках і навчав. Гета слова Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Хвала Єсусу Христу. Вітаю вас, шановні сестри і брати. Амаль тиждень ми не бачилися. Наша дорога до Матері Божої велична і така духовна, і справді молитовна, бо відчувалася допомога молитвам всіх людей. Всі пілігримки, які йшли в Буцлав, з різних куточків, і Ліда, і Волковиськ, і сюди на північ Білорусі, в різних групах людей. І найвеликше, довжейше, це було більше за 2 тижні, які йшли в спеку, дощ, буру, пару сот особ. Там, справді, герої. Всіх пілігримів було 2600 з чимось, біля 2700 чоловік пілігримів в Білорусі. В ці дні, в цьому році,
радуемся. Вельмі много людзей, пілігримаў было в сам дзень 2 ліпеня, урачыстасці ў 12 гадзін, калі служылі іерархі і святары, не было дзе припаркаваць машыну ва ўсім Буцлаве. Машын і плац поўны народа. 2 гэта чацвер. 3 пятніца весь дзень. Субота, а ночью вообще. Слава Богу. І адчуванне сапраўды такой падтрымкі малітоўнай. Бо по-рознаму, конечно, хтосьці кагось падвёз, прывёз і так далее, але быць в гэтым духу малітвы, спеву, гэтай радасці, гэтага духовнага пад'ёму, там хочаш не хочаш, падтакиваешь, подспевываешь, так приподнимая духовно на духу, и все мы славим Бога. Так что это великая ласка Божия. И думаю, что верталіся и вернулись люди домов, и так как мы вспоминаем, так и во всех костелах сегодня, кожный святар, пробашч, духовник рассказывает, делится враженнями. І певна, шановні, вельмі адчувалася і молитва тих, хто не мог прийти, приїхати. Бо многі, які долучалися до нашої постної пілігримки, постили ті 4 дні, дома будучи на праці, чи при своїх обов'язках дома. І ось, так що тут, якщо так взяти, то не 2000 там з половою, а там десятки тисяч, які підтримували. Кожна мама, маці, коли дитя, син, дочка пішли на 10 днів, 2 тижні чи 5 днів в пілігримку, що думаєте, не молилася за своє дитя? Молилися, дочки молилися, братики, сестрички молилися, щоб дійшла до Буцлава здоровая, не подвернула ножку і так далі. Це дорога. Да. Так що молитовных однодумцев у нас тут десятки тысяч, если не сотни. И вот уявите себе, вот эта молитва, такая идет в пирамиду до Бога, до Матери Божией, это все тыдни и дни. Это обновление. Это той свежий Божий небесный Дух, який нас освячає і обновляє. І слава Богу, що цей момент є і справді національний санктуарій Білорусі. Санктуарій Базиліка Міноріс, менейшая базиліка в Буцлаві, Матері Божия, яка запрошає, як шановний митрополит сказав, що Матері Божия, вона які в Євангелії апостольні слови, то більше вона в Святому Писанні не бачна, не чувати, що Марія промовляє. А вона в Кані Галілейській казала, що скаже вам мой син, виконайте. Це апостольні слова Богородиці в Євангеліях. Ось ми не можемо знайти. Але поглядіть, які яны пророчыя. Маці наставляе все чалавецтва, як бы развітваючыся, то скажа вам мой сын в касцёлах, церквах, выконвайце, и вам будзе хорошо. Это наставление Маці Божией. И так мы учора, развітваючыся, атрымліваючы Божие благословление митрополита, иерарха всей Беларуси. Был нунций, представник Отца Святого, Святой Столицы Апостольской, Ватикану. И благословляли именовито теми словами Марии. Идем домой, идем далее до наших обов'язков, але, что вам скажет мой сын, в костеле, на набоженствах, слухайте, и вам будет хорошо. Розумієте? І ми ось
атрымаўшы благословение, і вось гэтыя словы, ну, конечно, что тут? Все, это такую ахвяру складали, вода, ну, мы, конечно, трішечку больш там, бо пост чистий на воді, але це настільки окриляє і допомагає, що це намного болей, чим, як сказати, якісь дочесні, часові, там якісь багатці і так далі. Бо це той скарб, який не гніє, не ржавіє, злодій не вкраде, бо що заслужено, тое пойдзе ў вечне. І ми так, ідучи в пілігримці, в розважаннях, що, то кожний наш крок, ніхто в нас його не забере. Бо це духовний дар, який в небі. Тому, шановні, чому я кажу, що всі, хто пам'ятав, напевно пам'ятали, многі парафіяни, бо чому немає імши? Бо ксьонз пішов в пілігримку. Значить, хочеш не хочеш, Боже, благослови їм і всім тим, які пішли. Борисова, з різних городів, Мінська, Волковиська, Молодечна, Ліди. Кого в нас тільки не було. У нас огульнонаціональна пілігримка, постная. І всіх вас, ваша молитва, то є добре пожадання, це менавіта для всіх той самий дар. Бо Господь не настільки, як ми, ой, мені не хапає, то я тобі мені дам, тобі болі. Господа ще більше, коли треба роздавати. Тому всі ми маємо однакову заслугу, бо пам'ятаємо Святого Писання, як Христос каже, що хто прийшов в першу годину працювати, середню, в обід, після обіду і опошню, а Господа заплатив всім однаково. А я думав, мені буде більше, що я цілий день працював. А Господар каже, а тебе що, завідне око, що я добрий? Договорилися за ціну, ти попрацював на. Так що, шановні, не думайте, що ой-ой, ми не були в пілігримках, чи коли ми доброзичливо жадали добра і витримки пілігримам всім, жодні, які вийшли, молодці, ми розминалися з ними. Ну, це верва, це радость, вони йдуть такі, але ну, душа сміється. Да. Тому кожен, хто хоч чуть-чуть докранаємося, що до цієї ласки Господь дає ісполна, а не, ну, ви йшли, то вам стільки, а ви не йшли, но молилися, а вам чуть-чуть. То у Бога нема, у Його безмежно. І нас обсипає дарами всіх, бо ми Його діти. І тому радуйтеся, шановні, бо ті всі заслуги, це все наше. Все нашого народу, нашої будучині. Якщо не ми чуємо Євангеліє, да, Ісус приходить до своїх. Приходить, і Він там рос. Якийсь час, бо ми відаємо. То про Ісуса, після 12 років Його, як Він подрос і прийшов в святиню, то здивив всіх учених в письмах і фарисеїв мудростю своєю. Читаємо це Євангеліє. Потім до Його об'явлення на пустині Ісуса просто ми не можемо знайти, де Ісус був. Про це я вам говорив, що ми ще будемо розважати. Бо по-разному тлумачать, що Ісус йшов черпати мудрості по Індії, десь там ходив, десь шукав тих мудрецов восточних. Хто тільки не придумає це чоловічство. Да, Син Божий ходив, у дядьки, у тітки учився ума. Да. Але, ну так, подвернуть віру, помолтовоць який. А сьогодні ми читаємо, що откуль у Його така мудрость? От вам, тому що Син Божий, а не, що Він їздив на усовершенствування
як ми в інституты усовершенствования едем, так Иисус здесь поехал. Нет. Это сатанинский дух і хучення дух асмурод, які подвернуть віру і довір Христу. Ні. Тут ми чуємо цю премудрость. Але, як бачимо, Ісус потребує довіру, щоб ми відкрилися, щоб ми, так як той Фома, коли докранувся до рани Христа, Пан мой і Бог мой. Все. Так само ми, не то, що покуль не убачу, не увірую, а Ісус відказує, щасливі, хто не бачили, а увірують. А значить, ми ще більш щасливі, чим Фома апостол. І дай Боже, щоб наш довір, віра, щоб вона була живою. Єзу, допоможи мені в моїм сумненні, і нехай все ж мой напрямок, моя дорога життя, Боже, допоможи, щоб була завжди з Тобою. А що вже там що-то не так, там такі, але я все одно йду, Єзу, я йду з Тобою. Я ведаю, що Ти мене досконалиш. Ні один вучень, коли, школа, це так ми розуміємо вучення, але вучень, які спеціалісти, якому дають ученика при станке і так далі. Ученик, що вже подрихтований, але ще не практик. Ні один вучень одразу з першої секунди, я вже все знаю. Знати знаєш, але практики нема. І так далі. Так і тут ми вучні і йдемо з Христом, і ми зростаємо у віри. Тому дай Боже. І пілігримки ось наші, це знов такий, як сказати, іспит, такий момент. А ну давайте спробуйте, пройдете цю дорогу, будете молитися всі один за одного, значить ви далі в житті. Так само зможете по-християнську прожити хоч місяць-два. Чи в неділю після набоженства, хоч день-другий, ви все одно будете уже спокійніші дома. Не може бути після мши, щоб прийшли домой і одразу вже там невідомо. Просто язик не повертається. Бо прийшли ще всі дишимо костюлом. Ми не можемо з першого часу вже дома там невідомо, сторонимося ні разу. Бог з тобою. Але, як завжди, бо ми, як сповідники, ведаємо, некілька днів, амаль до середи п'ятниці, то в домі зовсім інший дух після костюла, після набоженства, після сповіді. Ось вам так само ці спроби цієї духовної пілігримки. І, дай Боже, наступним годі знову цей Божий дар. Тому, шановні, нехай хоч кришечку такі, поділитися з вами і щира подяка за вашу молитву і за цю можливість, що я змог так само пілігримами керувати кроки до Матері Божої, як завжди, щогод ми всі многі робимо. І дай Боже, шановні, і ця октава, бо ще тиждень ми, ведаєте, в яким духу ця октава, коли Ісус оздоровив 10 прокажених, побігли всі домов в радості, а один вернувся, упав на колени і дякує. А що Ісус сказав? А де 9? Кому не прийшли? Бачите, Ісуса це зачепило чуть-чуть. А де 9? Тобто подяка. Поэтому эта октава, ми в духу вертаємося до Матері Божої і дякуємо, що ми, Матері Божої, в Тебе були, що ми щасливо дійшли. Я відказний був за ту групу людей, що все було добре. А з нами йшов один пан Юзеф, теж Юзеф, який керівник нашого живого ружанця, 20 чоловік.
І в його було не два інфаркта. І він слабенький був, я переживав. От слові ходить, все. Да. І ось так само ми цю октаву до Матері Божої, подяка, що ми прийшли до Тебе, Маті Божия, благослови дальнейшую нашу дорогу. Тому ця октава, хоча ж «Вітай, Марія» помолиться, чи «Твоей обороне», чи «Ружанчик», афірувати, молимося, але любую молитву, Маті Божия, дякуємо Тобі. Ось тому ця октава є як вдячності, вертання в духу, подяки Маті Божої. Тому, так як сьогодні перша неділя місяця, моросить дощ, процесії не буде, у першій неділі літом будемо проводити, але виставлення і поспіваємо літанію до Маті Божої і Твоєї оборони. Подяка і Маті Божия, мій в опеці нас, сім'ї наші, дадай нам здоров'я, дадай нам этой небесной добрыни и энергии, чтобы мы далее и шли, славили Бога. Амен. Праз Єсуса, тихого і покорного серцем, скеруємо до Бога наші молитви. Молимся за святый костел, чтобы он наследовал покору белогодно Збавителя. Тебе просим,
Молимся за нашу айчину, каб яна вольна ад насілля і шкодных звычак добра развівалася. Цябе просім. Молімся за ўсіх пахаваных і абцяжараных, каб яны знаходзілі суцяшэнне без усіх. Цябе просім. Молімся за памерлых вернікаў, каб яны мелі поўны ўдзел у нябеснай хвале. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы вучыліся ад Езуса, ціхага і пакорнага сэрца. Знайшлі пакой. Цябе просім. Молімся з падзякаю за ўсіх пілігрымаў, якія ішлі да Маці Божай, за ўсіх пілігрымаў духоўна, всіх вас, хто і з нашай парафіі горада, хто маліўся за пілігрымаў, жадаў шчаслівай дарогі, даручаліся ў малітве, памаліцесь за мяне. Многія давалі ахвяры, складзіце там, Вуцлаве, Маці Божай, за мою сям'ю, родных, жывых, памерлых. Боже, гэта, сапраўды, такая была складковая, вялікая імша святая всёй нашай, краіны, так сказаць, такой часткі. Божа, дзякуем Табе праз Найсвяцейшую Дзеву Марыю і адары ласкаю всіх людзей добрай волі. Цябе просім. Добрый Божа, выслухай нашыя малітвы і напоўні нас Тваім Духам праз Христа, Пана нашага. Благословленный Ты, Пане Боже, со святого дякую, за нареченность нам похирання на век. Благословленный Ты, Боже, за Ты. Прими нас, Господи, які стоїть перед Тобою. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. На прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам. Божа наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую ми Табі складаєм, і нехай з дня в день веде нас до життя, що чекає нас у небі, праз Христа Пана нашого. Пан з вами.
гору серцем. Подякуєм Пану, Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святый Ойча, всемагутны вечны Божа. Табе мы жывем, рухаемся, існуем. Нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты васкрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы праслаўляем Цябе, Божа, з радасцю спяваючы. Святый, 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 Сана на вершиня, благословенный Той, Сана на вершиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам свету, у першы дзень тыдня, нядзелю, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Wspominaючи śmierci i воскресення Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа,
хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, доскональ його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з цього світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили уділ в житті вічним, єдності з Найсвятейшою Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Войниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які спрад веку подобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойця Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватым нашим, і не вводь нас у спокусу, але избавь нас от Просим Тебе, Божа, бав нас од усього злого, дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Білорусі, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Павце нашого Єсуса Христа, по Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім.
Гэта ягнец Божий, ось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, але скажи только слово, и буде оздоровлена. Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Прийдите до меня все спрацованные и обтяжаранные, и я супокою вас, каже Господь.
Молимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебе, Божа, зраби, каб мы отримали збавенные ласки и неспынно Тебе прославляли. Праз Христа Пана нашего. Шановні, дякувати доброму Богу за новий місяць, липень, на хвалу Божию. Набоженство у нас весь тиждень без зменаў. Славим Бога, штоденно запрошаю в костел, то можете в любой день, приходите, нехай добрый Бог благословит всех нас, а праз нас, наши семьи, наш народ. Маємо, шановні, перед нами така кожну неділю адорація на Святейшого Сакраменту, так само заохочує брати уділ. А 17 липня відбудеться пленер для дорослих, живое малювання на природі. Костел, днем, вечором, коли крижі світяться, цікаво, так само у нас такий план зробити таку добрую заставку, як зіхотять крижі на фоні місяця. Ну, вчора ми під'їжджали вечором, справді святиня, слава Богу, я вельми радуюся, що ми це зробили. Так що заохочую на цей пленер побити, поглядіти, а потім зробимо. Ну, коли самі, як сказати, мастаки дадуть дозвол, зробимо виставу, то як що намалювали, поглядимо, будемо радуватися. І, шановні, така пілігримка, вона махчимая, на Гудегай, до Матері Божої Шкаплерної. Якщо, бо ви ведаєте, що завжди 16 липня Матері Божої Шкаплерної. А тут 18 і 19 пілігримка на Гудегай до Матері Божої. Якщо збереться хоч мікроавтобус, як завжди ведаєте, 50% кошт покриває парафія, костел. Так що, як було вам не так складно собратися, бо розумію, слава Богу, та копійчина є, але не так просто її ще кудись. А так, щоб можливо була можливість поїхати в пілігримку тую чи іншою. І якщо збереться, хоч, я кажу, мікроавтобус, там хоча б 14 чоловік, то я домовлюся, щоб був десь ночлег там. Бо це кавалочок дороги. Для микроавтобуса спокойно приехать там вечером, адорации, тоже набоженствы и наступный день. Да, и вертание домов 19-го. Так что на конт ночлегу я тогда бы поклопотился, чтобы имели дах над головою. Так что ось про это. И, певно, я ще раз хочу вернуться до наших пілігримок. Я вдячний вам за вашу молитву, підтримки, сопроводи і за ваше зрозуміння, що ви мені дали тиждень свободного. Я був в відпустці, віддохнув. І про саму пілігримку була наша шановна катехетка з подарення Ела. Можете її розпитати кожен день, як було, як рихтувалися, як йшли. Це, може, хтось інший захоче. Феліс Борисова у нас так само, інші люди завжди це радує. Но і в цьому годі кришечку я не задоволений, в кавичках, пілігримами, бо ну такі вже нічого не хотіли нести. Навіть, коли любий комар сяде, одразу скидають його, любую муху. Я кажу, що не хочете нести? Тяжко комара нести.
Ні, комари були, докучали, звісно, але ось. Так що, слава Богу, так що, ну, тільки подяка Богу. І тому заохочую вас цей тиждень, наступний весь тиждень, ми так вдячності Богородиці, як і об'являємо для пілігримів, і так, по всій Білорусі подяка до Богородиці. Тому помолимося літанію до Матері Божої і отримаємо благословення. Щиро дякую.
Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным діячам и будовником святыняў. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрині и справедливости до людей розных веровизнанняў, у яких завсёды бачив брата и сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровления, навертания, спокою в сердце, сім'ї, народе, якую взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі он буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михале,
молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай в нас справу Твоей милосердности, каб меня спинно згадуючи таямницу нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.
гарні, і бід оборони, ми край оборони. Про Твою милосердность, Божа, мы разважаем посеред святыни Твоей, як имя Твое, Божа, так и слава Твоя ширится до усмешков земли. Правица Твоя полная справедливости. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Сердечно вітаю вас на святої мши недільної в Домі Божим на хвалу Божую і в этих днях урочистості Маті Божої Буцлавської, до якої ми йшли, молилися, пам'ятали. І, певно, тепер ми переживаємо октаву після урочистості Маті Божої Буцлавської. Но і знову вертаємося в духу, дякуємо за ті всі отримані духовні доброти, благословлення Божие, опеку Богородиці. І треба за це дякувати. І тому нехай ласка Божая наповняє наше серце Божою любов'ю, спокоєм, наші сім'ї, парафію, город, всіх дорогих нашому серцю людей. Тому эту святую імшу охеруємо за всю нашу парафію, всіх пілігримів, які йшли, їхали до Буцлава, і за всіх, які молилися, пам'ятали про пілігримів, і тим самим ми становимося тими духовними пілігримами. Божа одудяч, Божа благослови. Всемогутний вечний Божа, Ти пожадавка праз воду, якая з'являється, криниця й життя, і служить для очищення. Були очищені так само наші душі, і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обнови в нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усяляка зла, якое погрожает душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление праз Христа Пана нашего. Окропи нас, Пане. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов і праз гэтую євхаристичную ахвяру зробить нас годними брать удел у небесной гостине
Яго валадарства, праз Христа Пана нашого. А на землі супокой, людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей, Пане Божа, владару небесный, Божа Отца всемогутный, Пане Сыне одинокродный, Иису Христе, Пане Божа, бараку Божий, Сыне Отца, на себе грехи свету, милуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворужайца, милуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, и Ты наивысший, Иисус Христе, Духом Святым, Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял палое человечество, одари своих верных святою радостью, и зраби, как вызволенные с неволи греху, я не досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить, єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Читання книги пророка Езехіеля. У тыя дні Дух увайшоў у мяне і паставіў мяне на ногі, і я слухаў таго, хто прамаўляў да мяне. Ён сказаў мне: «Сыне чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраіля, да народа адступнікаў, які ўзбунтаваўся супраць мяне. Яны і айцы іхнія паўсталі супраць мяне аж да гэтага дня. Тыя, да каго я цябе пасылаю, гэта сыны з упартым тварам і жорсткім сэрцам. І скажаш ім: так кажа Пан Бог. Ці паслухаюць яны, ці пагардзяць, бо гэта ўзбунтаваны дом, аднак даведаюцца, што прарок ёсць сярод іх». Гэта Слова Божае.
Нашыя вочы звернуты да Пана. Нашыя вочы звернуты да Пана. Да Цябе ўздымаю свае вочы, які жывеш у нябёсах, так як вочы слугаў звернуты на рукі іх гаспадароў. Як вочы служанкі на рукі яе гаспадыні, так нашыя вочы да Пана Бога нашага, пакуль Ён не злітуецца над намі. Нашыя вочы звернуты да Пана. Злітуйся над намі, злітуйся, о Пане, бо мы ўжо удосталь сытыя пагардай, душа наша насычана досыць векамі дзёрзкіх і пагардай ганарлівых. Читання другого послання святого апостола Павла да Коринтянам. Браты, каб я не хваліўся нязвыкласцю аб'яўленняў, дадзена мне джала ў цела, пасланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў Пана аб тым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказаў мне: «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці. Найбольш ахвотна буду хваліць тваёй слабасцю, каб жыла ўва мне моц Хрыста. Таму упадабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенні, уціск за Хрыста, бо калі я слабы, тады моцны». Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана надо мною, Ён паслаў мяне абвяшчаць Евангелие убогім. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Марка. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину. За їм ішли ягоныя вучні. Калі настала субота, ён пачаў вучыць у сінагозе. Многія, хто слухаў, здзіўляліся і казалі: «Адкуль у яго гэта? Што гэта за мудрасць, якая дадзена яму? І як такія цуды робяцца ягонымі рукамі? Ці ж гэта не цясляр, сын Марыі, брат Якуба, Юзапа, Юды, Сімона? Ці ж не тут сярод нас ягоныя сёстры?» І сумняваліся в ім. Єсус сказав їм: «Нема пророка без пашани, хіба што на батьківщині своїй, у родних, в домі своїм. Таму не мог там зрабіць ніякага цуду, толькі на некалькі хворых склав руки і аздаравіў іх. І дзівіўся їхняму бязвер'ю. І хадзіў па навакольных вёсках
і вчив. Гета слова Пана. Нехай слово Євангелля німуть грахи. Хвала Єсусу Христу. Шановні, сьогоднішня неділя, як бачимо, закликає нас до довіру Єсусу ще більше. Єсус приходить до нас, приходить як до своїх, в свій дом, своя святиня, до свого народу, бо ми люди охрещені. Ми становимо уже Христову великую сім'ю, народ. І як же важно, щоб сьогодні, слухаючи Слово Євангелія, щоб всі охрещені християни, щоб всі слухалися Христа і були уважливими, були Йому вірними. Але бачимо, Єсус приходить до своїх, і своє Його не усприймають. Откуда у тебе така мудрость? І сумнівалися в Нім. Сьогодні так само, скільки людей сумнівається в Богу, бо не можуть зрозуміти, а треба увірувати. І поглядіть, як важно, коли місіонери йдуть в інші народи, землі, місійні керунки, проповідують, як там люди піднімаються, приймаючи віру, доброохотно йдуть, слухають. І поглядіть, скільки сьогодні в Європі місіонерів з Африки, Індії, інших країн. А європейці, ми вже привикли. І ось губляється цей запал. Раз і другое вдячність Богу. Ласка Божия нас підняла до такого уровня, що ми щасливі, ми в достатку живемо. Все, це не означає, що я вже наївся, напився, і мені вже нічого не треба, навіть Бога. Ну ні. А подяка, а вдячність, а вірність Богу. І тут розпочинається ось цей відход від Бога не тому, що Бога не стало, а тому, що ми відходимо по самодостаткові, а не в этом суть. Господь каже, чоловіку, якому вродило добре поле, назаймів великі засіки на многі годи. А Господь каже, а этой ночью я покличу твою душу. Кому застанется все? Чувайте. І тому, шановні, якраз і далі ми вчимося, що Єсус закликає нас, щоб ми довіряли Його присутності, Його Слову. Бо многі люди, до яких Він прийшов в свою, так сказати, місцину, потребували Божого благословення. Але ті, які були вокруг Христа, не довіряли, то я пішов далі. Тобто Єсус наставляє, глядіть, як ви не стояли в дверях, самі не входите і других не пускаєте. Допустите до мене не тільки дітей, але всіх людей. І може не раз нашою слабостю віри, несмілостю віри, то інші не вірують, бо католики такі холодні. Неділя в костьолі нема, святи в костьолі до сповіді нема, урочистості
так само, ну так, поназирали, здалек поприсутнічали. І тут ми бачимо, що береться за нас Маті Божая. Вона кличе до своїх санктуарів. І ось ці пілігримки, які ми пережили минулий тиждень, а многі парафії, які йшли 2 тижні, день в день, це сотні кілометрів, спека, дощ, то жарко, то все тече. Йдуть, віра, сотнями пілігримів. В цьому році було 2700 пілігримів. Але це не тільки ті пілігрими до Матері Божої, а всі пілігрими, які молилися і моляться за пілігримів. Парафії, парафіяни, ви і всі парафії Білорусі. А мама, маті, батьки, які відправляють в пілігримку сина, дочку, то думаєте, весь тиждень чи 2 вони не вспоминають про своє дитя, моляться, щоб добре дійшли, витривали, щоб не подвернули ножку, щоб все було добре. Тобто, поглядите, скільки однодумно людей з усієї Білорусі моляться парафіяни, батьки, родичі за тих, хто пішов. Це огромне тут десятки, сотні тисяч, які пам'ятали і молилися до Матері Божої Будславської. Не кажу вже ті, які машинами, автобусами би приїжджали. Так що Маті Божая зворушує, прийдіть до мене. І як, шановний митрополит Юзеф і нунці апостольської столиці, архібіскуп виказувалися, то Маті Божая всіх кличе і закликає так само, щоб і наші сім'ї були, як сім'я Захари і Анна, до яких прийшла Богородиця з Єсусом. Щоб наші сім'ї так само приймали Богородицю і тим самим були зрадовані. І ще, як підкреслили ієрархи, то в Святому Писанні апошнє слово, яке говорила Богородиця, це в Кані Галілейській. В Біблії записано більше Маті Божая, ніде нема ні одного слова. І вона сказала слугам Кані Галілейській, «То скаже вам мой син, виконайте». Ось це слово є, як той заповіт. Не тільки на той момент, але для всього чоловічства до кінця світу. То скаже мой син вам в костьолі, Святого Писання, в молитві, виконайте. І вам буде добре. Ось який Маті Божая дає заповіт нам, тестамент, який сказали ієрархи до всього присутнього народу. Ідете додому, виконуєте цей загад любові Бога і ближнього. Це загад Богородиці. І тому, шановні, ми чуємо і відчуваємо таку потребу вдячності Матері Божої після Будславського фесту. Ми всі, отримавши там благословення ієрархів, всі ієрархи Білорусі були на набоженстві, взяли відпустку, благословляли. Ми всі вернулися в цій ласці Божій. І тут нам треба бути вдячними. А як? Читаємо в Святому Писанні від Луки, Євангелія, 17 розділ, 17 і так далі пункти, де Ісус оздоровив 10 прокажених. Всі в радості побігли домов. Вертається один, падає на коліни. Ісус, дякую Тобі за дар оздоровлення і ласки. А Ісус питається,
А чи ж не 10 я оздоровил, а де 9? Єзуса. Ну, і тоді каже, благословляю тебе, іди в спокій. Розумієте? Тому ми сьогодні цю октаву Матері Божої Буцлавської, ми духу вертаємося до її. Дякую. Дякуємо нашою молитвою Твоєї обороні, чи ружанець, чи Вітай Марія. І от адорації одразу помолимося літанію до Матері Божої. Подяка. Бо Єсус, який запитався, чи ж не 10 я оздоровив, заболело Єсуса, що і Єсус чекав на вдячність. Не для хвали своєї, якби великшої, а це виховує людей бути культурними, вихованими, вдячними, погадливими і так далі. Почувати. Тому ось це октава для всіх нас пілігримів, і хто був, йшов, їхав, чи дома, які були, але ми духовні пілігрими, цих 8 днів октаву, ми повинні дякувати Богородиці завсюди, кожен день, повернутися серцем, душою, Матері Божая. Дякуємо Тобі, що Ти нас прийняла, вислуховувала, наші молитви, співи, покору, шльохи, плач, що як, сповіді справді такі глибокі, бо більше сповідаються люди згода за весь минулий год, за все, що було не так. І це справді це промінь ласки Божої, сонця, який дійничає і підриває, підіймає душі, серце, що люди назад ідуть, якби, їдуть, якби, і тих днів не було покутних і так далі. Що в радость. Тому, шановні, Матір Божия нас порушує і напоминає, що скаже вам мой син, виконайте. Тобто, Єсус, який сьогодні, як чуємо з Євангелія, прийшовши до своїх, вони чуть-чуть так, а Матір Божия нас веде і каже, будьте з моїм сином, і буде вам хорошо, добре. Тому нехай, шановні, ласка Божия, яку ми отримуємо кожен день, коли просимо Божого благословення, а тепер нехай допомагає нам в нашій молитві ще більше цієї Божої добрини про себе пропустити для других людей. Благословення, добрословлення і опеки Матері Божої над усіми нами і нашим народом. Амен. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього,
праз Єзуса, тихого і покорного серцем, керуємо до Бога наші молитви. Молимся за святый костел, чтоб он наследовал покору и лагодность Збавителя. Тебе просим. Молимся за нашу айчину, каб яна, вольная от насилия и шкодных звычак, добра развивалася. Тебе просим. Молимся за ўсіх спрацаваных і абцяжараных, каб яны знаходзілі уцяшэнне ў Езусе Христе. Тебе просим. Молимся за памерлых вернікаў, каб яны мелі поўны удзел у нябеснай хвале. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб мы вучыліся ад Езуса тихага і покорнага сэрцам і знайшлі ў ім спакой для сваіх душ. Тебе просим. Молимся за всіх пілігримів, які йшли, їхали, добиралися автобусами, машинами, і за всіх, хто молився за своїх дітей пілігримів, братов, сестер, родичів. Нехай добрий Бог благословить, а Маті Божия має в своїй матчиной опеці. Тебе просим. Добрий Боже, вислухай наші молитви і наповни нас Твоїм Духом, праз Христа, Пана нашого. Благослови. Прими нас, Господи. Молитесь, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. А свого так само. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую ми Тобі складаєм, і нехай з дня в день веде нас до життя, що чекає нас на небі. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серце. Подякуєм Пану
Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Божа. Тобі ми живем, рухаємося, існуєм. Нашим земним вандрованні завсюди відчуваєм Твою добриню і носимо у собі задаток вічного життя, бо маючи перші дари Духа, праз якого Ти воскресив з мертвих Єсуса, ми сподіваємося отримати уділ у пасхальній таємниці. Тому з усіми ангелами ми прославляємо Тебе, Боже, з радостю співаючи. Небо и земля, полные хвалы Твое, Отца на вышине, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня, неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Спасение и чакаем Твоего прыща. Поминаючи смерти у воскресения Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, хто зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас
приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, всіми пілігримами Білорусі, і над усіми, хто молився і пам'ятав про пілігримки, про Маті Божую, Будславскую в гэтые дні. Каб ми заслужили удел в житті вічним, єдності з найсвятейшей, Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з ими і ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Ім'я Твоє, прийди царство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного і нам сьогодні, і отпусти нам вини наші, як і ми отпускаємо виноватым нашим, и не вводь нас в покусу, але збав нас от зла. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришествия Бавце нашего Иисуса Христа, по Твоем. Пане Єсу Христе, Ты сказав апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами.
Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам. Гэта ягнец Божий, вось той, який бяре на сябе гракі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Прийдіть до мене всі спрацьовані і обтяжарані, і я супокою вас, каже Христос.
Молимся. Отцованные такими великими дарами, покорно Тебе просим, зроби, как мы отримали збавенные ласки, и неспинно Тебе, Божа, прославляли. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякую вам, дякую за уділ Святої Мши і дякую за молитви, що ви мені так само дали можливість тиждень, щоб можна було йти пілігримку постную. Слава Богу, все добро прийшли, виконали, заховали і дякуємо Богу за весь цей минулий тиждень ласки Божої. Молилися за всіх вас, стоденно в Мши Святой, вспоминали парафію нашу, город Борисов, що навколо вёски Зембін, бо так само в опеці нашої духовної, молитовной, это мясцина и парафия, где костел терпит, страдает, разрушенный, разбуранный. И, певно, Мати Божия, допоможи, щоб ми духовно не розбуралися, щоб Дух Твой, Божа, оживляв нас, щоб ми були живими членами Твоего містичного тіла, Твоего костьола. Тому нехай добрий Бог знагородить всіх вас. Шановні, наступний тиждень набоженства без змінів. Запрошую на набоженство і хвалу Божию тут в наших молитвах, яких так само молимся. І цей весь наступний тиждень до Матері Божої, Буцлавської подяки. Маємо 17-го, початок 3 дні, такий пленер для дорослих, живое малювання на природі. І тут біля костьола, бачимо, як це отримається, але така задума є, приїде спеціалістка, мастачка з Санкт-Петербурга, яка це організовує, і побудемо, послухаємо про некоторые такие тайны и так далее, мастацтва, малярстве чи живопису. Шановні, так само маємо нагоду з 18 на 19 поїхати в пілігримку Гудегай до Матері Божої Шкаплерної. Ми ведаємо, що 16 липня це свято Матері Божої Шкаплерної. Многие носять шкаплер, або металік шкаплер, або тканини шкаплерики такі, ось з візерунками Богородиці і Єсуса, або, справді, носять такі, такі хусточки шкаплерні. Чому я тут 18 і 19? Бо там так само з вечора на божестві всю ніч адорації, випочинок, і з раниці так само вельми такі великі урочистості. Хто жадаєте, записуйтеся, бо, як і завжди, 50% оплата, 50% покриває костьол, парафія, щоб вам було доступніше поїхати. Бо, розумію, завжди тая копійка в сім'ї потрібна. Але коли буде ось таке хоч підтримка, підспор'я, може хоч декілька особів і поїдуть ще.
І там, якщо буде хоч мікроавтобус, то я паклапачуся праз там тых святароў, айцоў кармелітаў, каб вам было дзе начлег пераначаваць, дах над галавою. Таму паклапачуся, каб вам быў там такі варункі адпачыць і на другі дзень пабыць на набажэнстве і вярнуцца дамоў. 18 на 19 ліпеня. Падумайце, прачытайце на ходах і паехаць – это велічна. Заахвочваю вас, шановныя, і да сённяшняй, як і адарацыі, Найсвятейшага сакраменту, памятайце дома. Езус тут з намі, Ён прысутнічае в асаблівы спосаб. Многія, якія з намі далучаюцца праз YouTube, многія в сем'ях моляцца, чуюць, то адаруюць людзі, моляцца, асабліва хворыя, старенькія, перад Езусам. Великая ласка. Таму і ми таксама не забываємо дома хоч чуть-чуть, секунду-другую. Пане Єзу, дякую Табі, що Ти приходиш до нас, що Ти є ще ближей нам, Твоєю присутністю. Нехай буде Табі пошана. А зараз виставлення і помолимося літанію, подяки Маті Божої Будславської. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ojca z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Święta Maryja, Święta Bogorodzica, módl się za nas. Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, módl się za nas. Maci bezzahanная, Maci непорушная, молися за нас.
Мати найцудовнейшая, Мати доброй рады, молися за нас. Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня славная побожности, Ружа мистычная, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева спокою, королева Беларуси, молися за нас.
Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розних віровизнанняв, у яких завсёди бачив брата і сестру, а детям-сиротам бывайцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь Твое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровления
навяртання, спакою ў сэрцы, сям'і, народзе, якую зношу да Цябе з надзеяй, што ў хуткім часе ён будзе ўключаны у лік Тваіх святых. Амен. Святы Арханёле Міхале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей, заховай в нас справу Твоей милосердности, каб мы неспинно згадуючи таямницу нашего збавлення, достоилися отримать яє плен. Праз Христа Пана нашого. Святий Божа, милуйся над нами. Ти Божа, Ти моцний, святий несмяротний, милуйся над нами. Святий Божа, святий моцний, святий несмяротний, змилуйся
Вызнание веры. Верим, Пане, Езу Христе, что с бясконцей любови до нас Ты установил найсвятейший сакрамент. О Езу, умацуй веру нашу. Верим, что у кожной имши святой просвятарское служение переменяешь своей всемогутностью хлеб и вино, у тела и кровь свою. О Езу, умацуй веру нашу. Верим, что у гэтай найсвятейшей гостыі присутнічаешь с телом и кровёю, душою и боством, як наш Бог избавца. О Езу, умацуй веру нашу. Верим, бо Ты сам гэта объявил, бо так вучыць Твой святы католицкий костёл. О Езу, умацуй веру нашу. Верим больш, чым калі бачылі Цябе вочы нашыя, і руки докраналіся да ранаў Тваіх, бо пачуцці падмануць нас могуць, а вера ніколі. О Езу, умацуй веру нашу. О Езу, умацуй веру нашу, каб бачылі мы Цябе не толькі вачыма веры, але і вачыма любові, і былі заўсёды мілымі сэрцу Твайму. Амен. Ушанаванне з найглыбейшаю верою, покорою и любовью схиляемся до ног Твоих, Боже всемогутный, и отдаем Тебе пошану, ушановываем боство и уцеловление Твое, укрытое у постати хлеба. Прими, Езу, нашу глубокую пошану, ушановываем тело Твое, за нас укрыжованное, и кровь Твою за нас пролитую. Прими, Езу, нашу глубокую пошану, ушановываем сердце Твое, для нас завсёды открытое. Прими, Езу, нашу глубокую пошану, ушановуем Цябе за сябе і за тых, хто Цябе не ведае, альбо яшчэ горш, словам і жыццём зневажае Цябе. Прими, Езу, нашу глыбокую пашану, ушановуем Цябе з усімі душамі на зямлі і ў чыстцы, разам са святымі і анёламі ў небе, разам з каралевай нашай Богородицей Марыяй. Прими, Езу, нашу глыбокую пашану. Ушановуем Цябе, Сына, Сыне Бога Живого, Зайцом і Духом Святым. Няхай будзе праславлёны найсвяцейшы сакрамент, цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. Амен. Удзячнасць. Прими, Езу, нашу удзячнасць за усе ласки, асабліва за гэты бясцэнны дар Тваёй любові, за тое, што устанавіў найсвяцейшы сакрамент. Дзякуем Табе, Пане Езу, за тое, што 20 вякоў ахвяруешся штодзённа на кожным алтары. Дзякуем Табе, Пане Езу, за тое, што прысутнічаеш няспынна у кожным касцёле ва ўсім свеце. Дзякуем Табе, Пане Езу, за тое, што нас паклікаў да свайго вячэрніка, якім з'яўляецца Твой святы касцёл, і дазваляеш нам удзельнічаць у вячэры нябеснай. Дзякуем Табе, Пане Езу, за тое, што прымаеш нашыя пакланенні, слухаеш нашыя просьбы і благаславляеш Твой люд. Дзякуем Табе, Пане Езу. Перапрашэнне. Пане Езу, Боже всемогутны, з глыбіні сэрцаў нашых перапрашаем Цябе за ўсе знявагі, якія ад пачатку аж дагэтуль терпіш, за ўсе грахі, блюзнерствы і святататствы.
перапрашаем Цябе, Божа, за ўсе занядбанні нядзельнай святой імшы. Перапрашаем Цябе, Божа, за занядбанне веліконнай святой камуніі, а таксама за недастойнае альбо непабожнае прыманне цела і крыві Тваёй. Перапрашаем Цябе, Божа, за ўсялякія знявагі, учыненыя ў святынях Тваіх. Перапрашаем Цябе, Божа, за ўсе грахі і нявернасць нашу. Перапрашаем Цябе, Божа, за ўсялякую неўдзячнасць людскую. Перапрашаем Цябе, Божа. Ахвяраванне. Ахвяруем Твайму Божаму сэрцу сябе саміх і ўсё, што маем, як і Ты аддаў нам сябе самога. Ахвяруем розум, каб Цябе ўсё лепш спасцігаў, і сэрца, каб Цябе ўсё мацней любіла, і волю, каб Тваёй волі ўсё больш верна служыла, і ўсё жыццё нашае, каб на хвалу Тваю палымнела, і ўсю вечнасць нашу, каб вечна шанаваць і любіць Цябе бясконца. Нашу шчырую волю ахвяры выказваем словамі. У рукі Твае аддаю, Божа, сябе самога, жыццё і смерць маю. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, усе мае імкненні, намеры і працу. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, усе мае радасці і смуткі. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, удачы і няўдачы мае. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, усіх, каго люблю і хто мяне любіць. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, прыяцеляў, іх дабро і пасвячэнне, ворагаў і паяднанне нашае. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, сем'і нашы і ўсё грамадства. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, касцёл Твой і святога Айца. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа, галодных, прагнучых, асірацелых і бяздомных. У рукі Твае аддаю, о Пане Божа. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Амен. Суплікація. Святы Божа, святы моцны, святы несмяротны, змілуйся над нами. Святы Божа, святы моцны, святы несмяротны, змілуйся над нами. Святы Божа, святы моцны, святы несмяротны, змілуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы барани нас, Божа, от раптовной и несподяванной смерти стеражи нас, Божа, каб костел свой святый католицкий баранить и узвышать меў ласку. Тебе просим, Божа, каб Айца святого и усе духовные станы у побожной едности заховать меў ласку. Тебе просим, Божа, каб нас у святой службе Твоей умацаваць меў ласку. Тебе просим, Божа,
каб нас да шчырага пакаяння давесці меў ласку. Цябе просім, Божа, каб ураджай даць і захаваць яго, меў ласку. Цябе просім, Божа, мы грэшныя, Цябе, Бога, просім, выслухай нас, Божа. О Езу, 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 змілуйся над намі. О Марыя, Панна і Маці Божая, заступіся за нас. Молитва прославлення. Хай будзе Бог прославлены, хай славится імя Его святое, хай будзе прославлены Иисус Христос, сапраўдны Бог і чалавек сапраўдны. Хай будзе узвялічана імя Христова, хай будзе прославлена найсвятейшее сэрца Езуса, хай будзе праславлена найдаражэйшая кроў Езуса, хай будзе узвялічаны Езус Христос у найсвятейшым сакраменце, хай будзе праславлены Дух Святы, Суцяшыцель, хай будзе ушанавана найсвятейшая Панна Марыя, хай будзе ушанавана яе святое і беззаганнае зачацце, хай будзе ушанавана поўнае хвалы яе ў неба ўзяцце, хай будзе ушанавана імя Марыі, Панны і Маці, хай будзе ушанаваны святы Юзаф, яе прачысты абраннік, хай славіцца Бог у сваіх анёлах і ўсіх святых. Амен.
Kyrie eleison. Chryście, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Jedyny Boża, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, Maci miłosierności, Maci Preczystая, Maci Bezzaганная, Maci Nieporuszная, Maci Niewinная, Maci Najmilejsza, Maci Najcudowniejsza, Maci Dobrej Rady, Maci Stworzyciela, Maci Zbawiciela, Panna Najmudrejsza, Panna Chwalygodная, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Ласкавая, Panna Верная, Люстра Справедливости, Столица Мудрости, Причина нашей радости, Святыня Духовная, Святыня Хвалебная, Святыня Славная Побожности, Ружа Мистычная, Вежа Давидова, Вежа с кости слоновой, Золотый доме, Ковчег заповету, Брама небесная, Зорка ранішняя, Оздоровление хворых, Притулок грешных, Утешальница засмучених, Спомога християнов, Королева анgelов, Королева патриархов, Королева пророков, Королева апостолов, Королева мучеников, Королева веровознавцев, Королева паннов, Королева всіх святих, Королева без граху першородного зачатая, Королева в небо взятая, Королева ружанца святого, Королева семьев, Королева спокою, Королева Беларуси, Королева всього світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховывай в нас справу Твоей милосердности
каб ми няспинна згадуючи таємницю нашого збавлення, достоїлися тримать я плен, праз Христа Пана нашого. Про Твою милосердность, Божа, мы разважаем посеред святыни Твоей, як ім'я Твое, Божа, так и слава Твоя ширится до узмешков земли, правица Твоя, полная справедливости. У ім'я Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Сердечно вітаю всіх вас, шановні сестри і брати, сьогоднішньої неділі на хвалу Божую. Нашим святим обов'язком з'являється раз в тиждень принаймні подякувати Богу за весь минулий тиждень, за всі справи і Боже благослови нашу дальнейшую життєву дорогу. Так само вітаю молодих людей, які з часом рихтуються до шлюбу. Дай Боже, ласки Божої вам, молоді люди, радуємося разом з вами, щоб Боже благословення сподорожницяло вам на протягу всього вашого сімейного потім життя. І, шановні, ми сьогодні дякуємо так само за пілігримки. По Буцлаві, каля Матці Божої, Буцлавської, на Мядільщині було около 3000 пілігримів, 2700. И это велично. Молодые люди, многие пилигримы шли семьями, в колясочках дети, там по полгодка, там чи старейшие. Все идут, не глядячи сонця, спека, дощ, идут до Матері Божої. Пилигрими Ліда, амаль 2 тижні. И пару сот человек. Это великая ахвяра. И сапраўды, это молитва, эти постановы, напевно, выслуханы небом. И, конечно, не только пилигримы, які шли, ехали, але все, які не могли поехать, молились, єднались з нами. Это так само духовная пилигримка. Тому дай Боже,
Молимся ласки Божої для всіх, хто минулий тиждень і ще, які пам'ятали і просили Матері Божої допомоги для всього нашого народу. Тому нехай сьогодні знов таки буде подяка, бо цю октаву, 8 днів, ми розважимо зараз, молимося, дякуємо Богородиці за її ласку, яку ми отримували четвер, п'ятниця, субота. І Матір Божа, будь нашою берегинею і опікою в дальнейшем житті. Перепросим Бога за наші грехи, слабості, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру, брать удел в этой Богослужбе. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, милуйся над нами. Христе, милуйся над нами. Пане, милуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Божа Ойца Всемогутнего, Пане Сыне один народ, Єзу Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми молення наше, який сидиш праворуч Отця, милуйся над нами. Тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан. Духом Святим хвале молимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял палое человечество, одари своих верных святою радостью, и зраби, как вызволенные с неволи греху, я не досягнули вечного счастья. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі владарить, в єдності Духа Святого, Бог, прасуще веки вечные.
Читання книги пророка Езекіеля. У ті дні Дух увайшов у мене і поставив мене на ноги. І я слухав того, хто промовляв до мене. І він сказав мені: «Сине чоловіче, я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу відступників, який узбунтувався супроти мене. Яни і айці їхні повставали супроти мене аж до гэтага дня. Тыя, до кого я тебе посилаю, гэта сыны з упартым тваром і жорстким серцем. І скажеш їм: так каже пан Бог. Ці послухають яны, ці погардять, бо гэта узбунтованы дом, аднак даведаюцца, што пророк ёсць сярод іх». Гэта Слово Божие. Нашия очі звернути на Пана, нашия очі звернути на Пана. Та Тебе устимаю своє очі, які живеш у небесах, так як в очі слугав звернути на руки їх господаров. Нашия очі звернути до Пана, як в очі служанки на руки яє господині, так наші очі до Пана, Бога нашого, покуль Он не злітується над нами. Наші очі звернути до Пана. Злітуйся над нами, злітуйся, о Пане, бо ми вже досталь сития погардой. Душа наша насичена досить здеками дерзких и погардой гонорливых. Наши очи звернуты до Пана. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, каб я не хваліўся нязвыкласцю аб'яўленняў, дадзена мне джала ў цела, пасланец сатаны, каб біць мяне. Таму я тройчы маліў Пана аб тым, каб адвёў яго ад мяне. Але Пан сказаў мне: «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц удасканальваецца ў слабасці. Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ва мне моц Хрыста. Таму падабаў я слабасць, пагарду, нястачы, ганенні, уціск за Хрыста, бо калі я слабы, тады моцны». Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана надо мною, и Он послал меня обвещать Евангелие убогим.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину, а за ним йшли ягоні учні. Коли настала субота, він почав вчити у синагозі. Многие, хто слухав, здивлялися і казали: «Откуль у яго гэта? Що гэта за мудрость, якая дадзена йому? І як такие цуди робяться ягоними руками? Чи ж гэта не Тяшляр, син Марії, брат Якова, Юзапа, Юди і Симона? Чи ж не тут серед нас ягоні сестри?» І сумнявалися в їм. Єсус сказав їм: «Нема пророка без пошани, хіба що на батьківщині своїй, в родних, в домі своїм. Тому не мог там учинити ніякого цуду, тільки на некільких хворих склав руки і оздоровив їх. І дивився їхньому безвір'ю, і ходив по новокольних вёсках і вчив». Гэта слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи нас. Хвала Єсусу Христу. Шановні, я подякую сьогодні этой неділі не тільки за весь просто такий тиждень, ординарний, як завжди в нас були, але минулий тиждень той особливий, бо він порушив амаль весь наш край. Принаймні всі почули про Буцлав, то 2 липня великі урочистості, годовые Маті Божої. Многие молилися безупинно до Маті Божої, інші рихтувалися в пілігримку, уже безупинно в планах, ідем чи їдем до Маті Божої. Інші молилися за їх, батьки родні, бо не можна сказати, що відправили сина, дочку, чи брата, сестру в пілігримку і забили. Ні. Молилися, переживали, щоб все було добре, щоб не підвернули ногу, щоб все справді пройшло добре, і щоб родні, близькі, будучи в Буцлаві, щоб підмацувалися духовно. Бо яка мати не жадає, щоб їх діти, чи родичі, чи брат, сестра не були ближей Бога. Всі хочемо, щоб добрині проходить дорогу життя. Тому ось цей час, можна сказати, місяць або навіть неповних 2, бо некоторі пілігримки йшли 2 тижні, як Ліда. 300 з лишком кілометрів. І, звісно, це велика афера, чи там тиждень, чи 4 дні, 5, 3 дні, 2 дні, 1 день, незалежно. Але це справді мобілізація духовних сил. І як би не було, але десь там таки був той агентчик віри, любові до Маті Божої, бо інакше би не пішли. Значиться, а в часі пілігримки молитва, одна накерованість тільки хода до санктуарія, і глядиш, цей агентчик розгорається, бо назирають одне за другими,
як розмова, молитва разом, і Бог наповняє своєю добринею. І так ми розвиваємося як християне, католики, дети Божии. Мы становимся теми все больше открытыми. А что такое открытость? Это альтруизм, погада на другого, допомога, зрозуміння другого и так далее. То есть быть открытым на других. Вот что означает так само эта пилигримка. И тут ми сьогодні чуємо Євангеліє, то Єсус приходить в свою місцину, і там його сприймають як свояка, а не як посланника Божого, Сина Божого, Месію. Ми його відаємо. Мало важно, що ви відаєте, але ви відаєте тільки оболонку, а його дух, його задання, його душа ми не відаємо. І тому Збавитель не одходить від їх, не покидаючи там, справді, великих ласк Божих в сенсі чудов, щоб люди зрозуміли. І люди, чуючи, як Єсус вокруг всюди навчає, самі розуміють, що треба прийти до Його. Тому Маті Божа тут, вона виступає, як наші ієрархи, Буцлаві, шановний митрополит Юзеф і посол Нунций, столиці апостольської, представник Папи Святого Посаду Льва XIV, які виказали, що Маті Божа приходить до Елжбети, її дом приносить радость, і жадаємо вам, пилигримы, щоб ви эту радость тут почерпнули в Богородице, и щоб ваши семьи стали тем домом Елжбети. То есть ласку Божию, якую ви тут черпаете, берете, щоб ви принесли в свої сім'ї, доми, і щоб там була радость того, що Богородиця навідує ваші доми, сім'ї і життя. І далі, як було сказано, що Богородиця, вона, як ми чуємо, много, і Магніфікат прославляє душа моя Господа, інші слови, але Кані Галілейська Богородиця виказала апошнє слови, і більш в Святому Писанні ми не знаходимо її слов. Які є це слови в Кані Галілейській? Хто вам скаже, син мой, виконайте, зробіть, і буде вам добре. І ось ці слова, як сказали ієрархи, що вони гучать до кінця світу і в нашому поколенні. Маті Божа говорить, прийдіть до Єсуса, святині, почуйте Його слови, виконайте, і вам буде хорошо. Ось який заповіт, Богородиця покидає чоловічство. А де ми Єсуса можемо почути Його слови? В святині, церкві і костьолі. Тому, шановні, ми чуємо ці слова Богородиці, яка закликає так само в Буцлаві і в інших санктуаріях, щоб ми йшли через її заступництво до Єсуса. Приступаючи до святої сповіді, комунії, щоб ми жили, справді, життям ласки Божої. І сьогодні ще такий момент з цього минулого тижня пілігримок, то не тільки прийшли і поклонилися, побули в Буцлаві, помолилися, але верталися домов поблагословлені, бо отримали відпустки. Благословлення ієрархів були всі ієрархи в Білорусі, в Буцлаві на набоженстві. І це благословлення, яким
вярталіся назад домой. Это могутная Божая сила. Але ми читаємо в Євангелії ще один момент. Коли Єсус оздоровив 10 прокажених, в радости побегли домой. Один вертается, падая на колени. Ісус, дякую Тобі, що Ти нас оздоровив. Що Єсус запитався в його? А чи ж не 10 я оздоровив? Де 9? Відчуваєте, Єсуса був такий смуток. Єсус чекав, що всі прийдуть подякувати. Не прийшли. А де 9? Відчуваєте, що Богу вельми милая молитва вдячності. Не тільки Боже дай, Боже допоможи, Боже підтримай і так далі. Все так. Але Боже дякую за все те, що я маю, отримала. Як у мене є, дякую Боже. Бо навіть перша подяка – це дар життя, дар здоров'я, здольностей і так далі, сім'ї, родичі, життя. Є за що дякувати Богу. За прожитий день, тиждень, годи. І тут у нас якраз тепер октава після Буцлава. В Мінську ми завжди молилися, липень місяць – це подяка Матці Божій, Буцлавській, за всі ті ласки, які пілігрими отримали в Буцлаві. Ми тут молимося тиждень, октаву, подяки на базі слов Євангелія, як я сказав, то прийшов один подякувати Єсусу. І Єсус запитався, а де інші? Так і нам сьогодні чи вчора уже забиться, що ми були в Буцлаві, нехай Бог боронить. Другий раз завтра сядати їхати, ні. Праця, обов'язки і так далі. Але от в духу, эту октаву, тиждень, і помолитися, вітай Марія, чи Твоєї обороні, чи літанію, чи ружанець, Матці Божая, дякуємо Тобі, що Ти нас приймала, благословила, напутствувала словами ієрархів, і що ми вернулися щасливо домов. Дякуємо Тобі. Ось що треба тепер після пілігримок нам, пілігримам, подякувати Найсвятейшій Деві Марії. І ця подяка, шановні, це, як чуєте з Євангелія, як Ісус каже, це відкриває серце Боже. Це радує Збавителя. Бо ми знов, якщо в подяці Господу, значить, це є іменно той момент, коли ми не забуваємо. І дай Боже, щоб все добре, щоб ми несли в своїм серці, як чуємо про Богородицю, що Матір Божия, Найсвятейшая Дева Марія, все Слово Божие заховувала в своїм серці. Що то, що Боже добре, вона приймала в своє серце і гэтым жила. Тому ось ця подяка, це знов таки той дар, щоб ми пам'ятали про ту безмежну любов Божою, яку відчули в Буцлаві. І тому, шановні, я заохочую вас, бо всі ви молилися так само і за пілігримів, бо я просив тиждень часу не було богослужби. Щоб ви пам'ятаєте, бо ми йдемо, молимося, тобто і за тих людей, які не могли поїхати в Буцлав, але вони молилися, і за своїх дітей, родичів, які пішли, і за тих других, які йшли в пілігримках. І це ось об'єднує той дух, який напоминає нам
то не треба привыкать, да, Иисус Христос знаходится в костеле, церкве, в Найсвятейшем сакраменте, а мы себе своим життем живем. А Маті Божия напоминає, не. Бо немагчыма да прийти до Богородицы, а не войти в храм, до Єзуса. Бо это дом Марии. І як ми розважали в Буцлаві, то ми прийшли пілігрими до дому Маті Божої. Є санктуарій, є дом. І нам тут хорошо. Тому ось, шановні, такими думками наповняємо себе і дякуємо ще раз за прожиті ці дні, за ті набоженства, четвер, п'ятниця, субота, за тую велич хвали Божої на нашій землі. Тому нехай Слово Божє, яке сьогодні ми почули, щоб Єсус в нас був завжди чеканий. Не то, що, ну добре, я ведаю, є набоженство, але в мене нема часу. Набоженство – це Христос кличе, не святар. До Єсуса йдемо, посредництво святара. Тому, щоб ми ніколи не були так, що привикли, що є костел, є набоженство, ну і добре. Ні. До Єсуса, бо так кличе Богородиця, заохочує нас, щоб ми тривали, щоб ми були бадьорі духовно, і щоб ми були відкритими альтруїстами на ближнього, наших добрих учинках і добрим життям. Амен. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, Праз Єсуса, тихого і покорного серцем, керуємо до Бога наші молитви. Молимся за святы костел, каб ён наследовал покору и лагодность Збавителя. Тебе просим. Молимся за нашу айчыну, каб яна, вольная ад насилля и шкодных звычак, добра развивалася. Тебе просим. Молимся за ўсіх спрацаваных і абцяжараных, каб яны знаходзілі суцяшэнне ў Езусе Христе. Тебе просим.
Молімся за памерлых вернікаў, каб яны мелі поўны удзел у нябеснай хвале. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы вучыліся ад Езуса, ціхага і пакорнага сэрцам, і знайшлі у ім спакой для сваіх душ. Цябе просім. Помолимся за всіх пілігримаў, якія йшли, ехали в Буцлав, якія дома молилися духовно, з нами йшли, брали удел. І, конечно, многие, якія ахвяравали своє терпіння, бо хворые, терпячие, талого взросту, але ахвяравали Цябе, гэтую духовную пілігримку. Божа, знагородь їх веру. Падмацуй їх духовно, каб яны заўсёды дзякавалі Табе за Твою айцоўскую любоў і апеку. Цябе просім. Добрый Божа, выслухай наши молитвы и наполни нас Твоим Духом. Праз Христа, Пана нашего. Благословленный Ты, Пане Боже, Иисусе, Тобі дякую. Благословленный Ты. Благословленный Ты, Пане Боже, Иисусе, Тобі дякую. Ахируй. Тобі настала для нас. Благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Прими нас, Господи. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Хвалу ім'я Своего, так само на користь нам. Божа наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую ми Тобі складаєм, і нехай з дня в день веде нас до життя, хто чекає нас у небі, праз Христа Пана нашого. Пан з вами, гору серцем, подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане святы Ойча, всемогутный вечный Божа. Табе мы живем, рухаемся, існуем. Нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, бо, маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы праславляем Цябе, Божа, з радасцю ўсклікаючы. Святый, святый,
Пан Бог. Небо і земля Твоей. Пан на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинях. Благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты криниця всялякої святості. Тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня, неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа, просим Тебе, всемогутний Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, калі добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Табе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Табе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крови маёй, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Поминаючи смерти в воскресение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, над усіми пілігримами і тими, які підтримували молитвою і добрими вчинками. Божа, знагородь їх
веру, доброту сердца и любовь до Тебе. Каб и мы заслужили удел в житті вечным, єдності з Найсвятейшей, Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божьим Эдвардом Ваниловичем, святыми Белоруссии и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш. И так и на земле. Хлеба нашего, что дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым. Не уводь нас в покус. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокой у дні наші, нашему народу Беларуси, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришествия Збавцы нашего Иисуса Христа. По Твоем Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едность, який живешь и володаришь на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Привітайтесь. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане,
Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Прийдіть до мене всі спрацьовані, обтяжані, і я супокою вас, каже Христос.
Молимся. Мацованные Твак великими дарами просим Тебе, Божа, зраби, каб мы отримали збавленные ласки и неспынно Тебе прославляли. Раз Христа Пана наша. Хвилинку ще вашої уваги, шановні. Наступний тиждень на божестві без змінів, весь тиждень запрошую на святую імшу, ласки Божої і допомоги Божої в дальнейших наших щоденних обов'язках. Божа, благослови, допоможи. Шановні, 17, 18, 19 липня маємо відбудеться пленер наш тут для дорослих. Живое малювання на природі, каля костьола, як чули, прибуде до нас в Санкт-Петербургу мастачка, яка буде нас в'яджати в эту таку справу. Ну, бачимо, принаймні, добра воля є. Тому заохочую, щоб ми прийшли, відкликнулися і поспитали щось зробити. А потім, з дозволу всіх вас, хто буде брати уділ, зробимо таку виставу наших таких своїх праць мастацьких. І, шановні, планується така пілігримка Гудегай, урочистость Матері Божої Шкаплерної, отпусти великі в Гудегаї, погод, так само. Ви ведаєте, що свято само 16 липня Матері Божої Шкаплерної. Многие з нас, людей, носим каплер, чи медалик шкаплерный, чи такие образки на тканине. Многие носят навіть такую своего рода хусточку. Тому під опеку Матері Божої. І моляться ті пачерки, які під обов'язком славить Богородицу. Хто жадаєте поїхати з 18 на 19 липня в Гудегаї, і певно, це кришечку далей, бо там так само з вечора урочисті набоженства, на всю ніч адорації йдуть, і на другий день урочисті набоженства, процесія і благословенням. Если будет хоть микроавтобус от нас, то я поклопочуся, щоб там для вас был ночлег, щоб хоча б з першої ночі чи з другої, хоч до 7, щоб можна було чуть-чуть відпочити, був дах над головою. Это першее, об чем я поклопочуся. И другое, вы ведаете, что все пилигримки – это собекошт 50%, 50% оплачивает костел. Чтобы вам, семьям, было легче, то кожная копейка дорогая в кожной семьи. Разумею это, тому завсёды маем ось такую наполову таней билет. І скористайте, хто якое жадання, чи батьки, чи діти, родичі, хтось один, як представник. Коли буде хоч чоловік 10-11, звісно, поїдуть мікроавтобусом. Тому 18 на 19 липня. Это там великие урочистости, это Гродзенщина так само, набоженства, процессии, молитвы, адорации. Это узбагачивает духовно, это открывает, бачишь людей, люди бачат тебе, и все это дополняется этой радостью духовной. И вот это такие, справді, у нас в житті такий штрих, який вельми потрібний. Здається, ну що віра, що зробимо руками, то буде. Да, але якщо Бог благословляє,
і дадае здароўя, а здароўе не толькі тое, што мы з'елі, а здароўе тое, наколькі ў нас настрой. Если мы вечно всем незадоволенные, если вечно скрученные, бо все плохие, ну то мы згарым. Калі ж мы адкрытыя, і Бог асвячае, мы зусім іншыя. Таму, шановныя, даацэньвайце дар веры. Таму, хто жадаеце, записывайтеся, калі ласка, і няхай добрый Бог благословить. І, певна, аддаючы пашану Богородицы Буцлавскай, гэты тыдзень, памятайце, хоць здравашку, ой, віта нам будь Марія, ці твоёй абароне, да Маці Божай Буцлавскай, падзяка, няхай будзе ўзнагароджана. Прыміце Божие благословение. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любові і служення Богу і ближнім, що виявлялося в його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужам і батькам сім'ї, державним діячам і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості, та людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровления, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якою взношу до Тебе з надією, то в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле, милосердность, бережи нас у змаганні, упраць спокусов і пастах злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, Отцею Божий, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Ще один момент прошу вашої уваги, бо сьогодні це агульне такое про пілігримки, а наступної неділі я би просив, хто був у пілігримках, хоч некілька особів, от молодий так само міністрант, пішов з Жодзіна, пілігримка, некілька днів, дали свідчення. Наступної неділі, після імши святої, некілька слов, як пережили, як пройшли эту пілігримку. Калі ласка, вельми прошу, хто був, каб наступної неділі ми так поділилися кришечку своїм враженням, переживанням. Доброго вечора вам, хвала Єсусу Христу. Дай Боже.